Ну что, привет всем, кто забрел на мой канал, с вами, как всегда, Fingolt и Hogwarts Legacy. Продолжаем, она что-то тут грузится еще, я не в лучший момент начал. Надо было даже загрузки, но я не мог ждать и терпеть. Так, на чем мы остановились? А, драконы. Драконы. Будет интересно. Ну и игра. Что-то мне это не нравится. Давай, давай, давай. Я вижу. Я инвентарь хотел глянуть. А, ну место у меня есть, я все распродал. Отлично. Ну что же она сегодня так долго разгоняется? Влад, привет, привет. Не, Хогвартс не надоел. Что-то мой комп устал сегодня, что ли. Все? Так, все. Подождем. Like her to forget. Да-да, всем привет. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Ну и что тебя посылала бабушка? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howin for the measles. Каким исследованиями занимается твоя бабушка? What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. Ты говорила, что у тебя есть новости о драконе. What did you find out about the Ну, dragon приятного you were аппетита. tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Как можно отследить полет дракона? How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Хорошая работа. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right, I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. А, нас сразу перенесут даже. Тоже удобно. Не надо будет ходить, бродить. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest.
I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Ну, я думаю, мы справимся. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Почему не забрать яйцо? I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. Куда именно надо отнести яйцо? If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Давай найдем дракона. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Revelio. Рядом ничего интересного. Почти. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Надеюсь, она нас не съест. Это будет печальное завершение приключений. Я что-то Skyrim вспоминаю. Я думаю, надеюсь, она не знает о моих похождениях в Скайриме. Сколько драконов убил. Да и Dragon Age. Ой-ой-ой-ой-ой. Revelio. Ну-ка, там кто за враги? For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. А, собачки и браконьер. Или только собачки? А, только собачки. Это бревно принял за браконьера. Они те еще бревна. Оп-оп-оп-оп. Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях. К тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинем дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ангус. How charming. They keep in touch with each other. Так. Revelio. Может, там все, полет нормальный? Тут что-то примолк. Как-то. О, а тут что интересное? А, у меня уже снаряжение такое, что мне уже ничего не интересно. Это еще не улучшил до конца. Мы пришли с миром.
Да с миром же мы и уйдем. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Я не похож на овцу. Я вот уверен. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick up Ой-ой. a grub-horn. Or just raring for a fight. Это кто? Выглядит круто, конечно, но опасно. Ну, что-то легендарное, это хорошо. Шлем охотников на драконов. Да? Боже, я еще и готику вспомнил. Quiet. What was that? Там злые драконы были. Да не, она ж помнит, что мы ее спасли. Well, there's no coming back now. Класс. Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll find your lead. Да I'll draw беги. her attention. Follow when it's safe. Фу. Да, я почти все игры с драконами. Много игр было с драконами. О, лапочка, да, ты чуть нас не разбомбила своими огненными шарами. Думал, у драконов огненное дыхание, а не огненные Watch out. шары. It's herd Ясно? Keep at it. We've just got to make it to the nest. Не нравится, да, я хитрый. Ох, как я рад, что этот Not навык a warm выучила. welcome. It's a little too warm, if you ask me. А там достать яйцо, показать ей, нет? Посмотри, у нас твое яйцо. Не трогай нас. Мы добрые. If we can get to that, we can get to the nest. Look! Underneath you! I think it's her. She's leaving! Quickly! Brilliant. Торопимся, не опаздываем. Revelio. There's the nest. We're almost Ладно, there. спокойнее стало. Мне кажется, если мы идем в ее гнездо, в ее логово, она же должна залезть сама такая, типа, а вы что тут забыли? Типа, ужин сам пришел, да? А, мы вот Why лезем, is да? every bridge here broken? Reparo. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Угу. Без особого труда, ну да, ну да. Я же сказал, ужин пришел сам. Да, это мы вернули.
Да, надо съезжать в плохое место, я понял. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Да, не причинила, она очень хотела. Люди недооценивают существенно, это да. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Да и в мыслях не было. Однако нам пора. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Что случилось, я что-то не въехал. Ну ладно. How could I have been so blind? Да мне поясни уже. И ушла, ну ладно. Значит, так должно быть. Угу. Требуемый уровень. Ну и да, я уже давно обскакал, я все это, я понял. Это значит в шахту только, да? Без заданий. Да, учитывая, сколько я по сюжету уже, у меня 30-й, 32-й, да, уровень. 31-й. А сюжетное задание 22 уровня. То есть я на 10 уровней уже опережаю события. Ну, и люблю вот так играть в игры с открытым миром. Что ж поделать. Так, пещеры ничего не хочу исследовать, а вот тени шахты. А Себастьян? Себастьян опять. Ну давайте, что ж делать. И благо есть портал, и все хорошо. Не зря их открывал. Да, и это где я был. А там еще, получается, где-то 2 луки, получается. Я не был еще. Еще предстоит изучать. Ну, Seems a pleasant enough little place. Revelio. хотя, с другой стороны, вот сейчас зима, я квесты выполняю. Потом же будет у нас весна и все, лето. Ну, то есть весна это завершающий должен быть, нет? У меня этап, по идее. Думаю, как они уместят все квесты, или... Я, в принципе, игра-то, может, не рассчитана, что у меня там все по сюжету 30 уровень должен быть. Ну, посмотрим. Интересно, конечно. Ну, кстати, вот не было новых испытаний по метлам. А должны быть. Еще экзамены сдавать. Боже ты мой, а! Revelio.
Давайте ждать. Ночь. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrok's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Делс, конечно. We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Давайте. Quieter than a jobberknoll. Сейчас мы тут устроим он. There they are up ahead. Ночной дозор, а? Как положено, ночью пошли. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ща. Ranrok's loyalists. Так. Blood. Revelio. Малыши-колдунцы. The trigger gets turned down. Вы думали, я просто так обойду? Конечно же нет. Я тут еще посмотрим, что у вас интересного тут. По-любому что-то есть сокровище, не? Revelio. Зарплату мне не платят за это все. А, я тут уже был, ладно. Надо же как-то зарабатывать себе там на учебники, на всякое. Кажется, к концу курса буду просто один из самых обеспеченных студентов, который достиг всего сам. Only following orders. The trigger gets turned down. Actions in someone else's direction if you don't mind. Это просто ветер. Или крыса. Отлично. А, ну да, я тут Ranrok's был. loyalists deserve the same fate. Nice work. Конечно, я уже натаскался с ними. Драться. This is going well. We make a good team. We do at that. Да, мы хорошо работаем. Я зачищаю, а ты за мной ходишь. Супер Once команда. again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose. Да, ты бы выбрал там свои Perhaps we темные can find магии. an alternate route up ahead. Revelio. Sneaking around has its appeal. Как бы мне вас это... Я знаю, что я могу обойти. Ну, блин. Агрессивный стелс. The trigger gets turned down. There. Давай, иди на разведку как раз, где пропал твой друг, и пропадешь там ты. I didn't touch your helm. But thank you for making me the first object of your suspicions. Tell my friends Еще I один. now, don't I? И еще один. Так. Revelio. А вот эти ребята очень неудобно стоят, я скажу вам. What's that? Who's there? Ну блин. Как они узнали, что бочка? Ну бочка могла сама детонировать, мало ли. What are you doing? What is this? And Ну the ладно. fun is over. Всем выйти из сумрака. Relative term. It is. And that was relatively fun. Весело ему было. Аккуратнее надо быть. Вот это все из-за него по-любому. Хотя мог так аккуратно пройти. Шахта Бельведер.
Ты сколько? Второстепенных квестов около еще 26, сколько я там, 27 штук точно осталось. Хотя нет, можно вычеркнуть Деми маски и 2 сокровища, как минимум. Хотя там, наверное, следующие давали, учитывая, что я не буду этим заниматься как-то. Испытания Мерлина это не квесты, это просто активности. Ну, квестов 20 точно есть еще For второстепенно. better or for worse, we're in. О, так хорошо вдвоем стоите. This mine looks like a Несчастный tomb. случай. It was closed after accidents were reported. Он упал вниз. Now I see why. Хотя мы и так их убиваем, по сути. Распереживался. Revelio. Silent as a grave. Да-да. Тишина наш друг. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Revelio. Ну куда ж тут без пауков, а? Вот кто бы сомневался. Those goblins. Здрасте. I won't rest. Let's bombard them. How many Ranrok's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. That ledge is awfully high. Any ideas? А подожди, тут что-то интересное. Мы должны проверить. Вот да, бегите отсюда. Ну, неплохо, полка с инструментами. О, Захария, привет, привет. Типа как нам сюда попасть? Ребят, ну вы серьезно, вот ящик. Вот прыгаешь. И все. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Не нагнетай там. Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Прям пещера Бэтмена, или тут мыши есть. Revelio. Reparo. Кстати, я только недавно думал, что что-то, ну, давно не приходилось использовать это заклинание ремонта, восстановления. И нате. Confringo. Так, так. А, ну вот. Все логично. Нам сюда. Что-то много тут пауков.
Так а тоже уже по счету будет босс-паук большой. Мне кажется, тут тоже будет большой босс-паук. Какая зябра противная. We've rid the world of another spider. I shall sleep better. Revelio. Тут реально очень много пауков в игре. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Ой, Lumos. я что-то не сразу дошел, что тут эти бяки. Большие столы. Дьявольские путы или как они там называются. Confringo. Легендарный сундук. Lumos. Ладно, но если ты закончил обучение в Хогвартсе и выжил, это уже многое значит. А, адские силки, да, дьявольские силки, да. Lumos. Lumos. Да-да-да, ну... Ну, путы тоже неплохо звучат, что уж. Чуть-чуть отошел. Кто сильнее перепугался, я или паук? Бомбарды так ему в рожу. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Ну, поехали. I wouldn't give for a cup of mushroom tea. А, значит, прокатило. Revelio. Значит, поедем еще лучше. What was that? Что это было? Я камень добываю. Можете пойти проверить. А я вас из-под тишка оглушу. Revelio. Как вы любите. The trigger gets two talents. Это был дерзкий ход. О, может, пауки сейчас его еще убьют, и мне не придется его это... Классно, сейчас за меня всю работу еще сделают. We're not finished yet. It's almost Не-не-не. as if they were waiting. Ты нас не видели. Ясно, видели. Вот так тебя, большой страшный паук. Да я не того хотел. Ладно, и тебя еще за компанию. We certainly cleared the room. Уф. You're not a bad chap. For a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Revelio. Ты смотри, а выпендривается тут мне. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Now, we can have a look around in peace. Revelio. Это что? А, древняя магия ее. Confringo.
Confringo. A rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Wasn't expecting that. Revelio. Ну, я настолько не знаю. Ну, есть пауки, есть, все. Может, как раз таки это мы их истребили в Хогвартсе, а говорит, потом заново завел. Что сколько мы их тут истребляем. Просто стоп, тут какая-то же деревня была, где еще там пауками предупреждение было, что тут пауки, будьте осторожны. Ой, Сидора. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, что не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Не знаю, что скорее всего делать, но я пока тут пошарюсь. Или... Lumos. Lumos. Нет? Ну ладно. Ну, Исидора была ж одна из хранительниц, или точнее, кто... Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Revelio. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. А, это This place is odd, to be да-да-да. sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Ну, в смысле, давай смотримся. Вот он. Я уже нашел вход в крипту. Я молодец. Да-да-да. And now for the moment of truth. It has to fit. Ну, давай посмотрим, что будет. Насколько большой кусок мы нашли. Please tell me you второй. recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Да что ж такое? Да у нас будут приятности уже. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Да, меня попросили не говорить все-таки. Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through?
No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Кто еще дурак вообще-то? А то, что гоблины всех магов считают мудаками, они тоже правы, получается? Ну, давайте тогда кровную вендетту устроим. Будем друг друга убивать и истреблять. Не знаю. Ладно, не горячись. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Не хотел говорить, но все-таки он немножко дурачок, мягко выражаясь. Понимаю, гоблины там твой... Ну, гоблин проклял твою сестру, не... И теперь гоблины одинаковые. Ну, как-то... Логика у него, блин, нелогичная. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Только я про него вспоминал. Вот таким будет Себастьян. Ну реально, вот за такой упертости они по сути враждуют, гоблины с магами, маги с гоблинами. Все, вот одни считают других злодеями, другие других. В свое время кто-то что-то с кем-то не поделил. Надо порелаксировать, на метле полетать. Что мне еще? О, с Поппи еще поговорить. Я на метле полетать хочу сильнее, наверное. О, тут еще квесты, да? Колокольный перезвон. Поле призывателя еще одно. Боже ты мой. Даже небо не предел. Я хочу метлу. Я хочу летать. Hogsmeade, here I come. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. What are we looking for today? 4000. Да это грабеж. Хотя ладно, у меня есть деньги. Дайте повозмущаться. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Посмотрим, посмотрим. Thanks for stopping by. Hope to see you again. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Меня это не пугает. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting.
Устроим немножко гонок тогда. А. Я так и не помню, как туда попасть. Давайте попробуем. Откроем локацию заодно новую. Хотя нельзя особо старался понять, как туда попасть. Off on another adventure, are we? Нет, это пещера была. Стоп, а как туда попасть тогда? This might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I... Ой, локация подгружается. Да что ж такое? I'm famished. 33 уровень. Мне кажется, я, наверное, рановато сюда иду, да? Ну же, ладно, хотя бы портал дайте открыть. This looks intriguing. Revelio. Bombarda. Revelio. Опять пауки, что ли? Ну это не страшно. Мешок всего-то. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Новые квесты. When the war is over,
goblins will rule over wizards at last. Решил залезть, а? And patrol. Like I ain't got nothing better to do. Это был You've one less follower, Ranrokom. крутой враг, да? Просто петрификусом. И все. Вот это я понимаю. Спецотряд Когтеврана. Даже элитных врагов уничтожаем в легкую. Нехило тут. Сокровищ у них. О, я вижу свет. Ого. Ну, тут из земель. Старинный компас. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, верно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Вот так, да, бедолага. Удобно, кирка за тебя тут работает, а? Ладно. Шарики. Разбиваем. Revelio. Да, новая локация, да, надо прогрузить. Кто промазал? Я промазал. Ну, Владик, привет. Да я даже не прячусь, я тут летаю, не мешайте. Мимо. Взяли, сбили меня. Ну да, я на этой локации впервые. Получается. Это не зона приземления? Нет. Только всего еще неизведанного. Да. Деритесь.
Кто я такой, чтобы помешать? Как тут задумано это пролететь? Попробуем так. Revelio. Красиво здесь. Вот это место для посадки уже. А, ты тоже не был на этой локации? Ух. Я чё, тебя обгоняю уже. Хотя меня сюда привел доп-квест вообще-то. Но тут красиво. Revelio. Два элитных врага. Оф-оф. Да ничего себе локация, я вам скажу. Revelio. Вообще не маленькая. Пипец. Тут должно быть что-то будет твориться эпичное, вот я уверен. Revelio. Да, и пока я шарики эти вижу, лучше их сразу сбивать. Потом я забуду о них. У них. Тут по пути можно и сделать. Revelio. Да, ну тут много всего. Так, перемещалка есть рядом? Ты так далеко залетел? Да. Вот это, я думаю, будет в безопасном месте. Revelio. Относительно безопасном месте. Какие же тут уровни, интересно, а? Not the best place for an unaccompanied student. 32. Ну да, тут прям это. Так скажем, мои ровесники уже. Почти. Ну, раз я уже вылез,
Ну, ребят, не обессудьте. Revelio. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance. Bombard. Ну, это можно было как сюда залезть. В обход. Revelio. Long the lie and falsehood, no one's mightier and Rookwood. Сколько тут у них всего, ты посмотри. Это так по мелочи на самом деле. Казалось, большие злые бандиты. Bombard. Revelio. Ну, как туда попасть? Ну, то есть... I was a proud man that day, and there's more of those days ahead. Почему у меня локация не зачиталась? Это хотя бы отметка на карте не поставилась. Which in Felcroft. Wonder where we should aim. Сильван Севен. That'll be a beast. Не-не-не, ты меня не видел. Меня тут нет. Это ветер. Я что, с вами в честный бой вступать? Вы взрослые. Я еще студент. Ну, ученик. Ж не дурак. Come to think of it, months ago I had a brunch. Nice Какой там уровень? Я что-то не увидел. glint in my eyes when I Там saw страшные it. цифры Funny уже, they красные. gave a lot, stole it. 37-й. Надо ему устроить веселую жизнь. Только надо избавиться от поддержки его. Опа. Revelio. По-любому будет больно. How did I get mixed up in this? Doing Rookwood's work for him. Petrificus totalis. Ну, чуть-чуть подогреется. То не замерзнет. Revelio. Дашь вас обобрать сначала, а? Petrificus totalis. Blazing. You're the one who released Bombard, aren't you? That was a mistake. Expulso! Думал, я с тобой церемониться буду, что ли? Ага. Конечно. Revelio. Делать мне больше нечего. 37-й уровень. Petrificus totalis. Я вообще сюда пришел открыть портал. Открывание чуть затянулось. Решил от вас избавиться. Лестница. Now, ha ha! Time to teach someone. Ага. Все. А вот теперь можно и на полет. Если что, у меня есть портал в нужное место.
course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Revelio. Что-то у меня есть имя, а? Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Ну давай, We'll попробуем. soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Brilliant flying, if I do say so myself. Now that's more like it. Спокойно. Не торопимся. Хотел расслабиться, полетать, да? This is going well. Красиво. Now that's more like it. That wasn't too difficult. Brilliant. Сколько развалин, всяких замков, башен. Brilliant flying, if I do say so myself. Ну, чуть-чуть проморгал. Бывает. Brilliant. А, наверное, на геймпаде это удобнее делать, я все-таки думаю, чем на клавишах. Made it. Aha! Brilliant. Уф. Вроде побил рекорд. Пусть будет недовольный. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Дух соперничества в твоей семье передается по наследству. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Так и будешь летать по этим маршрутам? Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty.
but I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. Планируешь играть в Quidditch? I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Было весело, да. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. Ничего себе, уже даже take care of комплименты yourself. от неё. Я ничего. Для... Как ты врат. Да-да-да. Расщедрилась. Ну да, это по сути вот крайняя локация, где я не был, да? Ну да. Ну карта тут солидна. Вот эта локация чего сама стоит, по сути. Она здоровенная. Весьма. Вот еще аппендикс. Так, ну мне в Хогсмит вообще ж, да? Нет? Вернитесь к I Алби should let Уиксу. Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. О, ну вот. Я раньше стал точку искать, чем она появилась, да, я понял. Хогсмит. Надо же ему рассказать, какой я молодец. Время пролетело, а уже 10. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну, пойдем рассказывать, как мы справлялись. How's my favourite test flyer? И снова здравствуйте, мистер Уикс. Мне удалось установить новый рекорд на южном маршруте. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Чем займетесь после? What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. Очень интересно, мистер Уикс. До следующей встречи. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. What are we looking for today? Так, ну старое, то есть ненужное продаем. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ну что, займемся делом? Вызов браконьеров на дом, а как звучит? Давайте мы сегодня прям занимаемся этими квестами.
Давайте их делать, в принципе. Так, талант у меня доступен. Заклинание. Что у меня есть? Это я не пользуюсь. И пульса. Тоже как-то не это. Тёмный я не учу. Задачка. Капустой, но я не пользуюсь. И там грозовое было какое-то. Да, вот это. Она ж тогда до чего-то догадалась. Мне что интересно. Хогвартс? Что же нас там ждет? Прям интересно. Я Oh, good, вовремя, you're да. safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. Сожалею. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Что такое сниджет? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Какое браконьерам дело до сниджетов? Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Говорилось ли в дневнике о том, где находятся сниджеты? Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. Что-то мне подсказывает, что ты хочешь отыскать это существо. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon.
But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Поговорим с кентаврами. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Я снинджетов смогу видеть. Круто. Revelio. У него этих уже ингредиентов, мне кажется, дофига. Давайте чем-то второстепенным тут займемся. Что тут у нас? Колокольный перезвон. Давайте попробуем. Что тут нас ждет? The sheer nerve taking them down. Его убрать. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Что такого в этих колоколах? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Неужто профессор Блэк и впрямь снял колокола из-за головной боли? It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. А почему ты сама не повесишь колокола на место? If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Давай я помогу. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Прям I интересно. imagine the bells are just inside in the bell tower. Пиво за которого ругают уже. Дело на своих местах.
Ночной и зимний Хогвартс. Что может быть прекрасней? Я помню эту картину красивая, и туда вход был как раз. Ah, the bells must be upstairs. Hello, Hamora. Revelio. Accio. Давай, Wingardium Leviosa. иди сюда, колокольчик. Found them. I'll have to get those up there somehow. One up, one to go. Revelio. И где еще? А, вот еще один. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Я типа правильно повесил. Я что-то в этом не уверен. И не говори, на самом деле, да, больно ушам. Ну, вроде по размеру я послал как надо. Я просто думал, надо еще мелодию будет наиграть, или как-то проверить. Не. Мгм. Reparo. Confringo. Accio. Repulsor. Не, с вилкой ничего не сделать, ну ладно. Что такое? The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Ой, да, еще горячей же воды у тебя нету. Ну, мне это предстоит еще. У вас хотя бы теплее.
Когда приятного мана, блин. О, надо посмотреть графику, когда у нас отключают. Не хочу. Все-таки в душе хорошо ходить с комфортом. Да вот надо посмотреть, я помню, что у меня одного из, ну, в первых месяцах обычно отключают горячую. И я моюсь в холодный. Кто тут у нас? Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Давай. Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Accio! Precisely as planned. 30 очков пуффендую. Accio. Я ж отжал. Such grace. Finesse. Да-да-да, смейся надо мной. Precisely as planned. Ну ладно. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Вот это плохо. Precisely as planned. Я физически не наберу, сука, у меня еще один. Accio. Ну блин, я думал, можно будет так. Such grace. Finesse. Didn't I say I adore competition? Hard luck. Care for another round? Да, давай еще. Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Accio. Да вы издеваетесь. Precisely as planned. Accio. Стой, 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 стой ты! Да зараза ты! Such grace. Finesse. Accio. Что такое не везет, а? Precisely as planned. Надо ее шар как-то сейчас столкнуть. Ну, почти. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Ты мой не... Най. Как бы мне... Precisely as planned.
получится. Да. Без комментариев. Nice technique. Да, супер техника. Hard luck. Care for another round? Да, до победы. Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Accio. Да все из-за холода. Precisely as planned. Accio. Да класс. Such grace. Finesse. Accio. Precisely as planned. Such grace. Нет слов. Finesse. Accio. Почему у него 80 очков? У него только один шар на месте. А ладно, 2. Ну блин. I'll remember. Мне чего? You almost beat me there, but I almost beat you too. 30-30, подруга. Hard luck. Care for another В round? смысле не повезло? Я тебя почти уделал. Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Да что-то придумать. Accio. Я тоже так сделаю. Precisely as planned. Accio. Сделал, блин. Such grace. Finesse. Accio. Куда тебе полтинник еще? Precisely as planned. Such grace. Finesse. Accio. Это не моя игра, я понял. Precisely as planned. Accio. Such grace. Finesse. Hard luck. Care for it. Да я хочу выиграть Абсолютно. уже. Accio. Precisely as planned. У меня есть 30. Мне главное... Я опять в нулину не уйти. Да вы издеваетесь. Such grace. Finesse. Accio.
Precisely as planned. I'll remember that. Accio. Ну, прости, я не специально в этот раз даже. Ну, слишком хорошо получается. Precisely as planned. Accio. Если бы у меня один шар не упал бы. Или два. Such grace. Не, Finesse. не хочу. Hard luck. Но надо. Absolutely. That's the spirit. Accio. Precisely as planned. Да она еще лучше каждый раз делает. Accio. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Precisely as planned. Главное, не торопись. И все будет хорошо. Nice technique. Accio. О, Скара, привет, привет. Да, все нормально, ничего страшного. Precisely as planned. Так, отойди, не мешай. Accio. Это нечестно. Я сделал два идеальных Hard этих. luck. Care for another round? Absolute. That's the spirit. Давай, ходи уже. Ты не загораживай меня, я вот тебе не Precisely подхожу. as planned. Стоишь тут мне над душой. Accio. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Почему у нее не падают? Precisely as planned. Тут только Nice испорт нет, а? Accio. Мне, по сути, главное, чтобы он не упал. Precisely as planned. И другие не подвинул. Может, она над мной жалилась уже просто. Все, Wow, я победил. You are good. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play Я только like что с тобой that? научился. Тренируюсь. I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Мне пока хватит.
Это было что-то. Так, карта мира, да? Тут есть основа для шантажа. Классное название, да? Но мне кажется, я и так забрынул. Тут, кстати, квестов что-то и не вижу вроде. Так, в Хогвартсе снова мы пойдем на основы шантажа. Хотя тут идти-то на самом деле. Так, легкая прогулочка. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. На метле будет быстрее. Revelio. These rocks have seen better days. Что она тут задумала, прям интересно. Are you ready to put an end to Harlow? Ох, какие-то у тебя страшные планы. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Где их искать? Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Что у них можно выведать? What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Давай, попробуем. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Эх, все к Новому году украшается прям. Mrs. Rabe should be nearby. Да по-любому тут. Я ее чую. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly.
But the help Harlow wants is help that I cannot give. And my dearest Isco is paying the price. Зачем Харлоу похищать вашего супруга вместо вас? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Вы сообщали Харлоу что-либо о Гринготте? Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Говорит ли записка о похищении? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Спасибо. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени на наше терпение, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. И надо выпить. Что, как-то ладно, плохо выпил, ну ладно. Колдунец ведет расследование. Колдунец, колдунец. Единственный в мире малыш-колдунец. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all Revelio. Кого потерял? Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Насчет записки. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real.
Как вы скрываете пропажу товаров? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. Мистер Хилл кажется справедливым человеком. Почему вы ему не расскажете? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Ну, спасибо и на этом. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Письмо где-то здесь. Чику. Я тут пропустил. Вредноскоп. Вредноскоп — это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть и светиться, если обнаружит поблизости кого-то, кто не заслуживает доверия. Однако его следует использовать с большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленника о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их. Да, странно. Я записку, кстати, не вижу. Я вижу. Записку не вижу. Ну и ладно. Так еще с одними поговорить. Rumor has it there's a secret Revelio. А мне что-то лень залазить в дома. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Просто вы промолчали. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever.
You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Ну, надеюсь, того будет достаточно. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Что-то, мне кажется, она влипла в передрягу. Она же из Гриффиндора. По-любому уже начала бузить. Natty must be around here somewhere. Палочка. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Да. Revelio. Причал Кабаньей головы. И этот причал рядом с трактиром Кабанья голова — приятное место, где можно посидеть и расслабиться, если это возможно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известном гостинице с сомнительной репутацией. Да, мило. Ой, я собрал все эти, оказывается. Руководство Хогсмита. А, шаги. Диме маска. А я могу подождать? Нельзя. Эх, я же забуду, ну ладно. Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Убежище банды. Ну, почему бы нет? Будем ее спасать. Как Тевранец спасает гриффиндорца. Может, сделаем это по-тихому? The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Давайте найдем все, что еще дополнительно. Revelio. I'd better be sure I'm not seen. Нехилый такой подвальчик. Да, расходитесь, это хорошая идея. Какой...
Ясно, меня спалили. Знаете, вазой. Все. Ну, то, что они пошли по разным сторонам, чуть-чуть. Вот что я имел в виду. Так, надо немножко облегчить их хрон. О! Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. И меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому, но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят, уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Да, ну ладно, милота с одной стороны. Немножко милоты. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Мы все расходимся, я про врагов расходлю, пусть они расходятся. Revelio. Так, мне еще найти книжку. О, тут еще тайный проход. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. I'd say you're right. Dismal's more the word for it. But you know what they say. Dark skies before a storm. Glitches. Прости. Да-да. Большие страшные маги. I'll make you wish you were back at... Revelio. Мне кажется, он ничего даже понять не успел. Так, я понимаю все, но мне нужно найти книжку со стихами. Это не книжка со стихами. Revelio. Ты мил мне словно Авгурей, чья песнь вестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Неплохо, кстати, неплохо. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Да. Revelio. Вам стихи уже читаю на стримах, а? О? Цените.
Natty must be here somewhere. Что, ее не охраняют, что ли? Found us. I knew you. Revelio. I have left my wand. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Over here. Не, по-любому кто-то сейчас заявится. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. We'll find you together Извиняюсь. once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty Ульяна, was привет, able to привет. summon my wand. Спасибо. It Я must be blocked стараюсь. by something. Revelio. Буду. Куда же я денусь, а? Болеть нельзя. А, My wand is somewhere in this room. уже говорю, I can tell. Ульяна. Revelio. Accio. Где она? Я что-то не пойму. Any luck with my wand? Please. You must find it. Quickly. Mr. Rabe's wand could be in there. Revelio. Да, должна быть где-то здесь, но здесь ее нету. Там внизу комнаты нет никакой. Revelio. Это именно что и нет. Чудеса. Revelio. Confringo. Где его палочка? Lumos. Я серьезно эту палочку не вижу. Revelio.
Тьфу ты, а. Aloha, Mora. Сколько раз мимо ходил. If Natty couldn't summon Mr. Abe's wand from her cell, Mr. Abe's wand, he'll be glad to have this back. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Все хорошо. Не, ничего интересного у тебя тут нет. Thank you, Mr. Почему Isco. боишься? My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Ну давай, сейчас будет бой. Ну, или не будет. Нам просто так дадут уйти. Тю, я разочарован. Revelio. Lumos. Lumos. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Ну. Что всегда интереснее, не понял. Задний фон. О, как все вовремя. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Хорошо, да, конечно. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Да, можешь писать, я думаю, никто не против. You may wish to Я speak вот with your точно нет. mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ну, мы молодцы. Я думаю. Мне остается в Хогвартсе квест, что ли? Не, карта мира, он еще говорит. А, вот еще.
Не, это я, наверное, все на завтра уже отложу. Если честно, подустал немножко. Закончу чуть пораньше. Если вы не против. Понедельник все-таки день тяжелый. Главного шутника из зонка. Ой, уже два... Я все страницы руководства в Хогвартсе собрал. Ну, я даю, конечно. Окей. Я в шоке. Ну да, 96%. Пипец, конечно. Да, вот сегодня что-то денек. Как-то да. Я же, если честно, почитать хочу. Да. Надо ж тренироваться, лучше читать. А вдруг я захочу какое-нибудь вам чтение устроить, а? На стриме. Тени. Да это нет, это после работы. Только нормально. Все. Я полон сил. Чуть не сказал, что я молод. Нет, нет. Обойдетесь. Да. Сюда, ребят, будем заканчивать. Сегодня пораньше. Сделали достаточно промквестов. Сегодня прям так хорошо прошлись. Новую локацию заранее уже открыли. Туда. Да, сегодня пораньше, так что извините. Спасибо вам за компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки. Да. И за то, что вы такие замечательные у меня все. Даже вот Дик подтверждает, он согласен со мной. Ну а с вами был, как всегда, я, Fingolt. Хогвартс наследие. Всем удачи и пока. Да, правда, честно, уставший, я это сосредоточенность теряю. Ой, давай, Владик, не это. Неплохой ты все. Вы все замечательные. И всем спокойной ночи, ребят. Отдыхайте.